Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück in unserem kleinen, kuscheligen Gamescom-Studio live aus Köln. Und vor einer Stunde noch habe ich mit Christian Schiffer über das Thema VR gesprochen und VR-Experimente. Jetzt habe ich einen Entwickler zu Gast, einen Executive Producer, Elijah Freeman. Bei Crytek arbeitet er da in dem Spielebereich für VR. Die haben jetzt vor kurzem The Climb rausgebracht, dieses Kletterspiel, und arbeiten aktuell an Robinson the Journey, wo es im Weltraum auf einem fremden Planeten Dinosaurier zu sehen gibt und Roboter und wer weiß was alles noch. Mit ihm möchte ich ein bisschen über das ganze Genre VR sprechen und die Herausforderungen und vielleicht so ein bisschen über das Spiel, was er so plant. Cheers, Elijah. Welcome to our studio. Thank you very much. Happy to be here. All right then. So, I'd like VR with you, obviously. Excellent. First, great choice. First, a bit more general. VR is a very new medium that's quite developing in front of our eyes. And so one of the biggest problems is comfort and finding kind of a balance between comfort and kind of immersion and action. Yep. And your game seems to be quite an exciting one. There's definitely player movement, the player isn't standing around. So what challenges do arise out of that, and how do you tackle them, and what's your solution for player movement in VR? Okay, many questions that you added into one long sentence. I tried to ask one, but they kept going. So, starting out, VR is a fantastic medium. We love it, and it's in our DNA at Crytek to push innovation wherever we find it. And VR made the perfect vehicle for us. We were excited about it. We were ready to take on the challenge. However, you know, just like anybody else, we had to go in and iterate to get to the point where we had comfort. You know, comfort didn't come naturally. It was something that we had to work with. Each one of the games, because we have both The Climb and Robinson, and both of those games, we spent a lot of time just feeling each aspect of it before we got it right. We found natural things that worked really well for us. So there are lots of little tweaks in movement that allowed us to get one of the most comfortable experiences you'll try in VR. Okay, just impromptu translate that in German. Wenn es ums Thema VR geht, ist Crytek natürlich sehr innovationsgierig und sind da auf jeden Fall dabei, aber wenn es um die ganze Sache geht mit Komfort und wie man VR so umsetzt, dass es gut verträglich ist und nicht unbequem, da mussten sie genauso rumexperimentieren wie alle anderen, und es sind zum Teil winzige kleine Tweaks an der Steuerung und an der Spielerbewegung, die dafür sorgen, dass VR gut wird. Yep. Exactly how I would have put it. Can you give some examples of those? Yeah, so for instance, like if you play The Climb and you're climbing around, you'll notice that mostly everything is right-hand turns, right? Because the left-hand way didn't feel as comfortable because you're turning inside. That means your camera movement has to change, right? And it's that camera movement that drives where you are visually, because everything in our games is first person, as VR should be, right? And so we make a lot of those little nuances. As well as, like in Robinson, there's a little nuance that really no one knows, and you guys are going to find out right now. One of the things we did is when you're moving forward, right, and you start looking around, well, that's a really uncomfortable experience if you're looking up and you're still moving forward, right? So what we did is a simple little tweak. We actually slowed it to a stop. No one really notices because they're playing the game. Walk along and they look down and they stop. Or they grind to a halt, right? These little things, these little nuances are the type of things that allow to have that comfort level that you want to have in a game. Because really what we want to do is experience the beauty, the majesty of VR. Was die Entwickler wollen, ist in VR die Schönheit, die majestätische Welt präsentieren und das Ganze komfortabel machen. Und da gibt es viele kleine Tweaks. In dem Kletterspiel The Climb, das bereits für Oculus Rift erschienen ist, gibt es zum Beispiel vor allen Dingen rechts herum um den Berg, weil sich das einfach natürlicher anfühlt, weil die Linkskurven aus irgendeinem Grund, wegen der Kamerabewegung und der Spielerkopfbewegung, einfach etwas nicht so angenehm sind. Und in Robinson the Journey gibt es einen ganz kleinen Kniff, von dem noch niemand wusste, den man höchstwahrscheinlich selbst nicht rausfindet. Exklusiv verrate ich jetzt diesen Game Design Kniff. Und zwar kann sich der Spieler bewegen, aber sobald er nach oben oder unten schaut, während er sich vorwärts bewegt, bremst ihn das Spiel automatisch, weil genau das unangenehm ist. Weil wenn man auf seine Füße schaut, ein Spielcharakter bewegt, selber diese Bewegung nicht spürt. Und ganz sanft wird der Spieler in seiner Bewegung gebremst, sobald er vertikal zu weit vom Horizont abweicht. Und voilà, Komfort in VR. Absolutely. Verticality and scale are everything. Yeah, but scale is also an amazing tool in VR. It truly is, right? It's a new sense.
Well, Effekte. if you think about it, these are some of the most things that you can do perfectly in VR, right? Yeah. Feeling the scale, actually immersion is a big part of it. And when you feel it, it's so immersive that you actually don't want to leave. Or when you take off the VR headset, you actually go, oh, okay, I'm back, right? Because you were on a trip, you were on a journey. We want something to be transformative. We want the experience to be that good that people go, I want to go back and do that again, right? Und sie haben sich ein großes Ziel gesteckt für das Spiel. Und zwar eine Welt, die so immersiv ist und so real. Und da geht es auch vor allen Dingen darum, dass VR Größenverhältnisse richtig darstellt. Es ist eine der Dinge, die VR einfach können. Man spürt, wie groß die Dinge sind. Und sie wollen ein Spiel schaffen, das sich so echt anfühlt und so beeindruckend, dass wenn man sich dann VR-Headset abnimmt, dass man feststellt, okay, ich bin wieder in der Realität. Exactly. Und dass man instinktiv eigentlich lieber wieder zurück will. So tell me more about Robinson, The Journey. What kind of game is it? Great question. Glad you asked. One of the reasons I'm here. Terrible answer. I hate it. So Robinson the Journey is basically the essence of what we want to do. If you let creative people run wild, this is what we did. We started out in the beginning. We wanted to do something amazing for VR. So one of the things we thought of, what would be the coolest thing that we could possibly do? And we said, dinosaurs. Popped into our heads naturally, right? I mean, it's fun. You think about the presence of having a giant dinosaur in your face. Really, really cool. And then along with that, we were also kind of thinking about like 60s and 70s, those comic books where they always showed the dinosaur in space. And it just became a natural thing. And then we threw in a narrative driver, which is the robot Higgs that drives you through the game. So it's a adventure, survival, experience inside of VR, in my humble opinion, unparalleled. Seiner bescheidenen Meinung nach ist es ein unvergleichliches Survival-Adventure. What was the next genre? Experience, Erfahrung. Eine Survival-Adventure-Erfahrung. Unerreicht, weil nämlich das Team einfach mal rumgesponnen hat und sich überlegt hat, was in VR geil sein kann. Das sind noch definitiv Dinosaurier. Ja. Allein dadurch, dass Dinosaurier riesengroß sind und man durch diese Größenverhältnisse, die man in VR so toll wahrnimmt, sie auch wirklich spürt. Des Weiteren so 60er, 70er Style, Dinosaurier im Weltraum, das kann man auch noch machen. Und dazu haben sie noch Higgs erfunden, also einen kleinen Roboterbegleiter, der den Spieler durch das Spiel führt. But what's the actual gameplay? What am I doing there? So it's a good thing you asked that question because that was next on my list. So in general, Robinson is about adventure, right? So you spend your time in a giant story arc that takes you on a mission throughout this amazing environment. And the environment itself kind of tells the story. But each step of the way, you're solving puzzles, unlocking little things that will allow you to maneuver around the dinosaurs they're in. Because unlike our DNA, which is a Crytek DNA, as a shooter, there are no guns in Robinson. You basically use your brain to outsmart the dinosaurs to get to the next thing, as well as solving puzzles and experiencing and navigating really beautiful environments. Man spricht von einer epischen Storyline, die man durchleben wird und in deren Rahmen wird man halt diverse kleine Rätsel und Abenteuer erleben. Vor allen Dingen geht es darum, den Weg zu bereiten, es scheint ein Jahresspiel zu sein, werde ich gleich noch nachfragen, und mit den Dinosauriern zu interagieren. Anders als die Crytek DNA es vorschreibt, gibt es keine Waffen im Spiel, wir werden also keine Dinosaurier erschießen, sondern eher lernen, wie sie sich verhalten und ihre Instinkte und ihre Verhaltensweisen ausnutzen, um uns irgendwie an diesen Viechern vorbeizumogeln. So this is a linear experience, I suppose? Well, it is a little bit. It's driven in a linear way, but we're sandbox guys, right? So we enabled a little bit of the sandbox just because we wanted people to have that experience to be able to wander around. The narrative will pull you through the story because you're being told and given information that will help you progress. However, you can stop and do other things, and there's lots of stuff to do and lots of puzzles to solve. And you're searching for different elements that will help you move along through the story. Okay, das Spiel hat eine lineare Storyline, die so ein bisschen als roter Faden dient, um sich da durchzubewegen. Allerdings sind Crytek-Entwickler auch so ein bisschen Sandbox-Leute, die den Spieler die Freiheit lassen wollen, so eine Spielwelt zu erkunden, mit ihr zu interagieren, da auch wirklich alle Rätsel zu lösen und ein bisschen herum zu experimentieren. Das wird in dem Spiel also auch möglich sein. Und da frage ich mich, is this finally one of those VR games that is more than a very singular short experience? Yeah, so is it a bit more complex? Does it need skill? Genau. So exactly. I think you're going to need skill. You're going to have to use your brains about this. A lot of time, in the beginning when people started thinking about VR experiences, they wanted something that they could go in and just
have the experience and look around. So as soon as people get in, they're inundated with information, right? The environment is telling a story. It's beckoning you to do things, right? There's so much movement, the environments are so alive, you want to touch, feel, understand this kind of thing. However, the whole time you have to remember you're on a alien planet with dinosaurs who ultimately would see you as food. So you have to avoid them and move around them, climb up a tree to get away. There's a lot of different things that you'll be able to do. Meanwhile, Higgs will be giving you hints to help drive you through the level and where to find things. Also, there's other mechanisms in there that you'll be able to collect things and carry on, and these things unlock a bigger ultimate story. So yes, use your brain. Alles klar, es ist durchaus ein Spiel, bei dem man Skill braucht und auch durchaus, wie er so beschreibt, eine etwas komplexere Angelegenheit. VR ist eine Sache, die definitiv jemanden erstmal anzieht, dass man erfahren und anschauen muss. Sehr wohl gibt es aber auf diesem Alien-Planeten Dinosaurier, die einen auch tatsächlich fressen werden, wenn man denen nicht ausweicht. Higgs, dieser Roboter, wird einem da Hinweise geben, wann es zum Beispiel nötig ist, auf einen Baum zu klettern und irgendwie den Dinos auszuweichen. Es ist also keine dieser linearen, einfach guck mal Erfahrungen. Es gibt tatsächlich Gameplay, es ist tatsächlich ein gewisses Maß an Skill nötig. So can you tell me about the scope of the game? Usually gamers ask for the hours metric. Well, 3 to 5 hours with the gameplay. But I mean, to be honest with you, there's a lot of replayability, so it could go on longer than that. And to be honest with you, we've seen people go into a level and spend just an hour in a level. So it's really up to the gamer himself. But if you want to drive straight through, 3 to 5 hours. Gut. Was die Spiellänge angeht, dauert es wohl 3 bis 4 Stunden, um das Spiel geradewegs durchzuspielen. Und es gibt aber auch Tester, die bereits eine ganze Stunde in einem einzigen Level verbracht haben, einfach um sich da alles anzuschauen. Außerdem wollen die Entwickler diversen Replay-Value, Wiederspielwert, heißt das Wort, schaffen. So, when is it coming out? For what platforms? So we will be a PSVR title first. And we will be on that title when it launches. Das Ding See how I craftily avoided that? Ja. Das Ding kommt zuerst für die PlayStation 4 raus, für die PlayStation VR konkret gesagt. Und wann ist noch nicht ganz klar, aber höchstwahrscheinlich im Launch-Zeitraum der ganzen Geschichte. So can you definitely have some comments on the support of PlayStation 4 Neo? Excellent. I think it's a great platform, and we will support it. But other than that, I really don't have much to say about it at this point in time. And Sie werden PlayStation 4 Neo definitiv unterstützen, halten es für eine großartige Plattform. And in my opinion, it's an absolute necessity to make PlayStation VR a success. That's my humble opinion. You can nod slightly if you want. No, it's fine. I mean, but we're developing this game currently on PS4. So, I mean, it is perfectly a good platform. It's just, we are fortunate because we are tied to the CryENGINE, and the CryENGINE has incredible computing power. Sie haben das Glück, dass Sie irgendwie mit der CryENGINE arbeiten, die sehr gut für die PS4 angepasst ist. Und aktuell arbeiten Sie mit der PS4 am Spiel, aber die PlayStation Neo-Unterstützung wird es definitiv geben. Wenn dieses Ding irgendwann mal endlich angekündigt und erhältlich sein wird, am 7. September übrigens, wird Sony ein bisschen mehr dazu zu verraten. Höchstwahrscheinlich, wissen wir auch noch nicht. So, wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Ich weiß nicht, ob unser Mann im Sozialen schon ein paar Fragen gefunden hat. RGO Impact fragt, werden bewusst Mechaniken eingebaut, die die Immersion minimal stören, um zu zeigen, dass es nur virtuell ist. Er hat in dem vorigen Beitrag schon das Beispiel von The Climb genommen, dass man da nur die Hände sieht, aber nicht die Arme. Dass es quasi optische Hinweise gibt, dass man sich in der virtuellen Welt befindet und nicht in der ersten. Do you have any aspects in the game that are like in a conscious way unreal to remind the player that he's in VR? That make the experience not too immersive? Do you have kind of a braking mechanism to keep the player from engrossing himself too much? That's what one of our... That's an interesting question. To be fair, I think that there are certain things, like when not intentionally though, I think we like the idea of deep immersion, right? I think that's part of the appeal. But like when you're playing The Climb or Robinson, it's disembodied hands, right? You just have a pair of gloves that gives you the first. Yeah, it's the first person feeling, right? Then there's a lot of reasons for that. We wanted to be people. Well, in the beginning, everybody thought it was the best practice, but the reality was you can see a lot more when you don't have the body in place, because we do a lot of
work with verticality like we were talking about. So a lot of times to look around, a body would get in the way. So ultimately for us, it worked quite well. But that, I think, might serve the purpose you're Es ist nicht so, dass die Entwickler bewusst Immersion vermeiden oder irgendwelche unrealen Dinge einbauen. Vielmehr ist es so, dass beide Spiele auf Hände setzen, an denen kein Körper hängt, die man halt kontrolliert, sei es mit dem Controller oder mit Bewegungssteuerung. Und es gibt einen sehr einfachen Grund dafür. Man sieht sehr viel mehr. Man sieht sehr viel mehr von der Umgebung, wenn man da nicht diese Arme und diesen virtuellen Körper hat. Und das ist die ganze Geschichte dahinter. Haben wir noch eine Frage? Ja, der junge Herr, der vorher schon gefragt hat, als Christian Schiffer zu Gast war und es um Bildung in VR ging, der fragt auch hier nochmal, ob Crytek an VR-Anwendungen für den Bereich der Bildung dran ist. I know that you're one of the gaming guys at Crytek, yes. But is Crytek working on projects in the field of education and VR? Never say never. My area is development, right? I build games, so I'm not sure what they have in mind, but we do have an initiative called VR First, which helps educate developers in VR, so the world's open, you know? Er ist tatsächlich nur ein Spieletyp und er beschäftigt sich damit, also kann er nichts Konkretes sagen, aber Crytek hat sehr wohl eine Initiative namens VR First, die vor allen Dingen dazu dient, Entwickler und Programmierer ein bisschen aufzuklären in Sachen VR und ihnen das Medium bestmöglich beizubringen und garantiert nebenher die CryEngine zu verkaufen. And to sell the CryEngine, of course. Anyways, Elijah, it was a pleasure having you here, and I would love you to take a stick, sign it, and put it on top of the pile. Okay, fair enough. Before I do that, though, yes. Because I'm worried about you sitting in this booth all day long and not being able to get out, I want to give you some fast passes to go play the games. Nice. This will drive you straight to the front of the line. I will give those straight to our viewers behind the window there. Do whatever you want to do. I will. And in addition, should you do that, you sign this up, right? And you could win the lottery and win magical prizes. Und es gibt auch noch magische Preise zu gewinnen und Fast Passes für die VR-Experience, die ich sofort unseren Zuschauern dahinter der Scheibe geben werde. Aber das war's jetzt mit Elijah Freeman. Yeah. Do your thing. All right. Let's see. I don't want to drag this off there. I'll just throw there. Yes. You do know that I'm willing. Do it. Yes. Are you serious? Maybe. You get a good German. You get a good beating if you throw it over. Okay. Let's try something better. Just like a producer to be safe. Alrighty. Nice. Mr. Freeman. You bet. Good. Thank you very much. Thank you very much. Das war's mit Elijah Freeman von Crytek. Vielen Dank fürs Zuschauen. Anything else? All done?